ధర్మపీఠం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళు తీర్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎప్పుడు ఈ తీర్పు వస్తుందా, ఎప్పుడు ఇది సాంప్రదాయాన్ని నాశనం చేయాలన్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రవర్తించారు. 100% అది. అంటే సార్ ఒక్క విషయం సార్, ఇందాక దాని కంటిన్యూషన్ నేను ఒక చోట విన్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు సంప్రదాయం అనేది హిందీ రాజ్యాంగంలో ఉన్నా దాని ప్రకారం వెళ్తే తీర్పు మనకు అనుకూలంగా రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నా, సుప్రీంకోర్టు స్థాయికి వెళ్ళే వరకు రాజ్యాంగం ఇంగ్లీష్లో ఉన్నదానికే వెయిట్ ఎక్కువ, హిందీలో ఉన్నదాన్ని వాళ్ళు స్టాండర్డ్గా తీసుకోరు అన్నారు. అది నిజమేనా సార్? దట్ ఈస్ పార్ట్లీ ట్రూ. కానీ ఈ రిలీజియస్ డినామినేషన్ ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది దానికి డెఫినేషన్ మీకు రాజ్యాంగంలో దొరకదండి. ఓకే, ఈ సంవిధానం ద రైట్ వర్డ్ ఈవెన్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ తెలుగు? ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఎనీవే రాజ్యాంగం కాన్స్టిట్యూషన్ లో రిలీజియస్ డినామినేషన్ కి డెఫినేషన్ లేదు. అంటే డెఫినేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇట్ హస్ కమ్ ఫ్రమ్ అ జడ్జ్మెంట్. దట్ జడ్జ్మెంట్ హస్ కమ్ వాస్ ప్రొనౌన్స్డ్ బై అ 7-member bench in 1954, again relating to another matham from South Kannada district called Shirur Math. Okay, దాంట్లో పారా 15 లో రిలీజియస్ డినామినేషన్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఏముంటాయి, దాని ఫీచర్స్ ఏముంటాయి అని చెప్పి ఒక పారాలో వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేశారు. కానీ ఆ డెఫినేషన్ ని వాళ్ళు తీసుకున్నది ఫ్రమ్ ద మెడ్రాస్ హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్. మెడ్రాస్ హైకోర్టు నుంచి ఈ కేసు సుప్రీం కోర్టు వెళ్ళిందండి. ఓకే, దాంట్లో అరౌండ్ 6-7 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ డెఫినేషన్ ని ట్రంకేట్ చేసి ఇచ్చిన డెఫినేషన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్. బట్ ఇఫ్ యు సీ ద డెఫినేషన్స్ గివెన్ బై ద మెడ్రాస్ హైకోర్ట్ బిఫోర్ దిస్ వాస్ డెలివర్డ్ 1951 లో మెడ్రాస్ హైకోర్ట్ డెసిషన్ వచ్చేసింది. దాంట్లో మీరు చదివారంటే ఇట్ క్లియర్లీ స్పీక్స్ ఆఫ్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ రిలీజియస్ డినామినేషన్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు సంప్రదాయ. And they were not relying on the Hindi definition also. Yes. Okay. They were using the English word to say that even a sampradaya amounts to a religious denomination, and they went to the extent of saying almost every matham amounts to a sampradayam and therefore a religious denomination. That is the ideal definition. Madras High Court nunchi Supreme Court velle time lo truncate ayipoyindi definition. It has become smaller, it has become shorter. So whether it is English or Hindi, I think it is only a question of understanding the community you're dealing with, understanding the issue you're dealing with, and whether you're doing justice or injustice to the spirit of that particular community. That is the basic thing. So even if you leave Hindi aside, it is possible to give religious denomination the same treatment as a sampradayam. ఇప్పుడు ఈ తీర్పు తర్వాత దీని ప్రకారం ఏంటంటే మనకి డినామినేషన్స్ అసలు లేవు. ఇప్పుడు ఏవైతే రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన ఈ హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో, రిలీజియస్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డినామినేషన్ మాత్రమే పరిమితం. కాబట్టి హిందువులకి రిలీజియస్ రైట్స్ లేవు, అంతేనా? సో అంటే బ్లంట్ గా చెప్పాలంటే those groups which rise up to the strict definition of religious denomination according to the Supreme Court among Hindus, only they are entitled to. వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు సార్? 1% కూడా ఉంటారు కదా. That is the problem. So మా basic position ఏంటంటే almost every temple subscribes to a different sampradayam. Okay, so you'll have to go on that particular basis. Otherwise 80% of the Hindu identity will be outside the scope of Article 26. ఆ హక్కులు వాళ్ళకు ఉండవు, మిగతా వాళ్ళందరికీ ఉంటుంది కానీ మనకు ఉండదు. Okay, so we are saying this can't be the interpretation, and this was never the intention when the constitution was being framed. Let us see the thing is, Sabarimala issue ni ఒక్కసారి పక్కన పెడదాం. ఈ జడ్జ్మెంట్ లో ఇచ్చిన ఎన్నో అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ హ్యావ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ కమ్యూనిటీ, నాట్ జస్ట్ ద హిందూ కమ్యూనిటీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రిలీజియస్ రైట్స్. అండ్ జస్టిస్ హిందూ మలత దీని గురించి క్లియర్ గా ఆమె డిసెంటింగ్ ఒపీనియన్ చెప్పింది. మైనారిటీస్ విల్ సఫర్ మోర్ because if the court is saying it will interfere with this kind of a temple where it does not strike a distinction between diversity and discrimination, what will you do with those faith systems where there is no concept of a sacred feminine? అప్పుడు ఏం చేస్తారు? శక్తి అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి లేదంటే, దేవి అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి లేదంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? అంతే. When it comes to entry, when it comes to appointment in, let's say, the archdiocese, when it comes to appointment as a bishop, what will you do then? What if the ladies start asking for it? There is a movement in Kerala where they are asking for equal treatment of women within the Catholic community. Why will they not use this judgment? They will. అండ్ ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు నిజాముద్దీన్ కేసు కూడా వచ్చేసింది బై ద వే. కరెక్ట్. ఇప్పుడు రివ్యూ పిటిషన్ ఇప్పుడు బెంచ్ పైకి రాబోతుంది. ఎప్పుడు 6th ఫిబ్రవరి రోజు జడ్జిమెంట్ రాబోతుంది. నో ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతుందా? ఓకే, ఫైన్. రివ్యూ పిటిషన్ ఇస్ ఇన్, మళ్ళీ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ తీసుకుంది.
ఇంకోవైపు ఏమో ఒకవైపు కేరళ ప్రభుత్వం ఏమో ఈ జడ్జిమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తోంది, అత్యుత్సాహం చూపిస్తోంది చెప్పాలంటే. దాని నుండి ఇంకోవైపు భారతీయ జనతా పార్టీ బీజేపీ సెంట్రల్ లో పవర్ లో ఉంది కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావాలనే ఒక డిమాండ్ కూడా వినిపిస్తోంది. టెక్నికల్లీ అది నిజంగా ఇప్పుడున్న ప్రాసెస్ కి సంబంధించి జల్లికట్టుని ఇప్పుడు వీళ్ళు కోట్ చేస్తున్నారు. జల్లికట్టు అంటే తమిళనాడు ప్రభుత్వం రిఫర్ చేసింది కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకురాగలిగింది. బట్ కేరళ ప్రభుత్వం రిఫర్ చేస్తేనే ఆర్డినెన్స్ సాధ్యమవుతుందా ఇఫ్ బీజేపీ అనుకుంటే కనుక? రివ్యూ పిటిషన్ ఒకవేళ నెగటివ్ గా వస్తే కనుక టెంపుల్ సంబంధించిన అన్ని విషయాలు కంకరెంట్ లిస్ట్ లో ఎంట్రీ 28 లో ఉందండి. Okay. Concurrent list is both applicable to the center and the state. Okay. And if the center takes a certain position, the state legislation has to be consistent with the central legislation. So if the BJP is interested or if the central government is interested, they can take a position under entry 28 and they can perhaps even float an ordinance. Okay. Without necessarily getting a reference from the Kerala state government. They don't need that. Okay. They can do it independently. Very good. But at the very least, they can appear in court and file an intervention application saying this is our position and we believe that the tradition of the temple must be respected. ఎందుకంటే ప్రధాన మంత్రి గారు దీని గురించి మాట్లాడారు, అమిత్ షా గారు కూడా దీని గురించి మాట్లాడారు. I think if you talk, then you should go beyond talk and walk the talk, and that might help. So if you can enter the court and prove that you're serious about this issue, which I think the Prime Minister is certainly very clear. I think in that interview he has displayed a fantastic understanding of the case and the issues involved, and that this is a case of diversity and chaala baga ardham cheskunnaru. And I must thank him for speaking out on this particular issue and for also explaining this issue in such simple terms and clear terms to the rest of the country. మేము అన్ని చోట్ల మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ we've made an impact. And given his standing and given his stature, he has already reached out to a lot of people. It would help if he were to take it to the next logical step. మీరు చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, మీరు అలా అనుకోకండి. మీరు చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. అయితే ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు మీరు ఈ డినామినేషన్ అనే పదానికి డెఫినేషన్ అంతకుముందు మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు, అది మొత్తం మీద ఏవో కొన్ని తీర్పులను ఆధారం చేసుకొని డెఫినేషన్ తీసుకున్నారనేసి అన్నారు. అది కూడా ట్రంకేటెడ్ డెఫినేషన్, మొత్తం పూర్తిగా తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కనుక ఇప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని అవసరమైతే మార్చగలిగిన అధికారం ఉందండి, ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళు డినామినేషన్కి డెఫినేషన్ ఇది హిందూ ధర్మానికి సంబంధించి అని వీళ్ళు డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని కోర్టులు కాదనగలవా? No, I don't think so. It is certainly possible for the central government to do this. Okay. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెండు పనులు చేయగలదు. ఒకటి ఆర్డినెన్స్ తేయగలడు, రెండు ఈ డినామినేషన్ పదం వల్ల వస్తున్న సమస్యను కూడా వాళ్ళు నలిఫై చేయగలరు చేయాలనుకుంటే. కానీ ఫర్ సమ్ రీజన్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్. I don't want to speculate on this particular issue. All I would like to say is it is within their power. They can చేయొచ్చు అది. It is constitutionally permissible for them to do so. I think it's only a question of political will and interest. ఓకే ఓకే సరే సార్, ఇంకా ఇది వదిలేద్దామా, వేరే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దామా? ఆర్ యూ కాన్ఫిడెంట్ లైక్ ఇప్పుడు రివ్యూ పిటిషన్ విషయంలో మనకు కొంత పాజిటివ్ గా ఈ జడ్జిమెంట్ వస్తుందన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా? అన్ఫార్చునేట్లీ లా చదివేటప్పుడు మీకు జ్యోతిషం వాళ్ళు నేర్పించారండి. I really don't know. So I cannot comment on it and it would be wrong on my part to speculate on that. All I can say is review petition file చేసిన తర్వాత యూజువలీ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే దే కెన్ డిస్మిస్ ఇట్ ఈవెన్ ఇన్ చేంబర్. అది చేయకుండా దే హావ్ గివెన్ us an opportunity to present our point of view in open court. Okay. So I will take it step by step. Okay. And I will play it by the ear. I will simply go on the basis that if the court believes that we have to be heard, that means they know that we have something to present in court. Okay, that there are serious issues that we wish to place before the court. Now ultimately what it leads to and what the outcome could be, I don't know. I only hope that the Honorable Supreme Court takes into account the fact that the judgment which is meant to protect the rights of women is being rejected by women from the state. Yes. Who are educated and who are clear about their rights. So even if they are educated or not really doesn't make a difference to me. As long as they believe in the temple, that is the end of the matter. So we shouldn't end up saying that only educated women have the right to hold opinions or only they are capable of holding. In fact, if I have to put someone out, either educated or uneducated, I better put the educated out. So the point is, independent-minded women from a matrilineal society, from a matriarchal society such as Kerala, are rejecting the judgment and they've come out in large numbers. Yes.
that clearly shows that the will of the people is different. Yeah. And the mood of the people is different. I am not saying it should necessarily influence the court's judgment. yes. Legal merits and constitutional merits ultimately must prevail. But this is something that is relevant for consideration. That's all I can say. ముందు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత చాలా మందిలాగా నేను కూడా చాలా నిరుత్సాహపడ్డాను. కానీ ఎప్పుడైతే రివ్యూ పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేశారో సరే పోన్లే ఇంకొంచెం హోప్ ఉంది అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు రివ్యూ పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేశారు. చేసినప్పుడు లాజికల్గా మీరు రివ్యూ పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి? ముందు తీర్పు కరెక్టా కాదా అని మళ్ళీ ఒకసారి నిర్ధారించడానికి మీరు అంగీకరించినట్టు. అటువంటప్పుడు పాత తీర్పు అమల్ని హోల్డ్ చేయాలి కదా. చేయకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జరిగిపోయిన నష్టాన్ని ఎవరు దాన్ని భర్తీ చేస్తారు? సో ఇక కొంచెం నేను టెక్నికల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. రివ్యూ పిటిషన్ ఇంకా యాక్సెప్ట్ కాలేదండి. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉన్నాయి. మీరు రివ్యూ పిటిషన్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఇంకో అప్లికేషన్ దాంతో ఫైల్ చేస్తారు, సేయింగ్ దట్ మై రివ్యూ పిటిషన్ మస్ట్ బి హర్డ్ ఇన్ ఓపెన్ కోర్ట్ అని ఒక అప్లికేషన్ మీరు ఫైల్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ అ రైట్ ఆఫ్ ఓపెన్ కోర్ట్ ఆడియన్స్ ఇన్ రివ్యూ పిటిషన్. ఇట్ ఇస్ డిసైడెడ్ ఇన్ చేంబర్. ఓకే, ఆ అప్లికేషన్ ని అలౌ చేసి ఓకే ఐ విల్ అలౌ యూ టు ఆర్గ్యూ ఇన్ కోర్ట్ అని చెప్తున్నారు, కానీ మీ రివ్యూ పిటిషన్ ఇంకా యాక్సెప్ట్ కాలేదు. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, నేషనల్ మీడియాలో, మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో మోస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ మిస్రిప్రజెంటెడ్ దిస్. రివ్యూ పిటిషన్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్. The application to hear the review petition in open court has been accepted. That is the difference. So we still don't know. So that means merely because this application has been allowed doesn't mean that a stay must follow. Okay, that's one. Two, I will still agree with you, but on a slightly different note. At the very least, public reactions speak telsipoyindi. And there is a recorded history of around 300 years for the practice. And the judgment came out only on the 28th of September. It is barely a few months. So the let's say the burden of proof is in my favor because I have sustained this practice for 300 years. In the sense the temple has sustained this practice for 300 years. So our status quo ni aa yathasthiti ani cheppe aa situation we maintain chesi undali. At the very least they could have done this. Because enduku if a temple is desecrated, it is desecrated. How do you turn the clock back? Yes. ఇల్లు కూలిపోతే మీరు మళ్ళీ కడతారు. బట్ ఇఫ్ లెట్స్ సే యు హావ్ డెసిక్రేటెడ్ ద టెంపుల్, వాట్ యు డూ దెన్? రైట్? వాట్ అబౌట్ ద సెంటిమెంట్స్ ఆఫ్ పీపుల్? దోస్ హూ హావ్ నాట్ ఎంటర్డ్ టుడే కెన్ పర్హాప్స్ ఎంటర్ ఆఫ్టర్ ద రివ్యూ పిటిషన్ ఇస్ డిస్మిస్డ్. బట్ ఇఫ్ యు ఎంటర్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దోస్ పీపుల్ హూ డోంట్ వాంట్ యు టు ఎంటర్? వాట్ అబౌట్ దేర్ రైట్స్? లుక్ ఎట్ ద బ్యాలెన్స్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ కుడ్ హావ్ బీన్ కన్సిడర్డ్. బట్ be that as it may, a lot of people wanted me to say that the moment the review petition was taken up for arguments that, oh, this is victory, this is victory. It is premature to call anything a victory or a loss. That judgment, according to me, is a temporary setback, and the review petition being taken up is also not a victory. It is too premature. I will not make any such statements. Okay. We should take it step by step. వరస్ట్ కేసు చూద్దాం సార్. ఇప్పుడు రివ్యూ పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేశారు, మళ్ళీ మనకి వ్యతిరేకంగా తీర్పు వచ్చింది. అప్పుడు కూడా ప్రభుత్వానికి మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయడం లేకపోతే ఆ డెఫినేషన్ మార్చడం లాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయా? ఉన్నాయి. రామ్ జన్మభూమి మనం చూస్తే ఇప్పుడు మనకి మసీద్ కింద రామాలయం ఉందని చెప్పి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. సరే, మీరు రామాలయం అనేది మొత్తానికి ఆలయం ఉంది. ఓకే, అది జరిగి కూడా 10-15 సంవత్సరాలు అవుతుంది. దానిలో ఒక ముస్లిం వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు. అది నిర్ధారించిన వ్యక్తిలో ఒక అలహాబాద్ ప్రయాగరాజ్ హైకోర్టు దాని తీర్పునిచ్చింది. ఇప్పుడు అది ఇంత సింపుల్గా ఉంది కదా, ఎందుకు ఇంత లేట్ అవుతుంది? 60-70 సంవత్సరాలు ఎందుకు అవుతుంది? ఇప్పుడు అక్కడ కూల్ చేసి మసీదు కట్టారనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అయినా ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆలస్యం అవుతుంది? సో ఫస్ట్ థింగ్, అది విష్ణు ఆలయం అని చెప్పి క్లియర్ గా తెలిసిపోయింది. ఎందుకంటే గరుడ ఇది ఓకే, సో దాంట్లో దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఓకే, అండ్ ఆర్కియలాజికల్ ఫైండింగ్స్ దే ఎఫెక్టివ్లీ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ దేర్ వాజ్ అ టెంపుల్. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, మీరు అంటున్నారు, ఒకడేమో అంటున్నాడు బాబర్ కూల్ కొట్టాడని చెప్పి, ఇంకోటి అంటున్నాడు ఔరంగజేబ్ కూల్ కొట్టాడు, మీకు తెలియట్లేదు, సో హౌ ఆర్ యు రైట్ అంటున్నాడు. సో అవర్ పాయింట్ ఇస్, ఎవరు కూల కొట్టినా ఒక ముగ్గురు కూల కొట్టాడు బాబు. That much is clear. Okay, that much is clear. Whenever it was destroyed, by whomsoever it was destroyed, doesn't make a difference. అంతే కదా సార్. The fact is that there was a temple and there is a temple structure beneath that particular disputed structure. I will not call it the masjid for the simple reason it is not that a masjid. it is a disputed structure. Let's call it that way. Okay. So as far as I am concerned, as long as that is established, the case in favor of Ram Janmabhoomi is clear. Okay. But most importantly, చాలా మంది దీనికి ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ స్పిన్ ఇస్తున్నారు.
ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ కేస్ కాదండి. ఇట్ ఇస్ అ సివిల్ ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్ ఆన్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్, okay, between two parties. I know where you are coming from. The Sunni Waqf Board and the other side. Therefore, we should simply go by rules of ownership. Okay? Every principle of law that applies to a title dispute applies to this case. And the title dispute లో ఏమవుతుందంటే, if let's say you take my place, మీరు అతిక్రమం చేసుకున్నారు అనుకోండి, and I constantly fight against you, then I have never allowed you to enjoy that place. అంటే మీరు న్యాయస్థానానికి సంబంధించి టెక్నికల్గా ఇది ఒక I'm saying this is ఒక the standard అంతే approach. ఒక స్థలానికి సంబంధించి వివాదం అంతే. Exactly. ఇప్పుడు కొత్తగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక అఫిడవిట్ ఏదో ఇచ్చింది, వివాదాస్పదం కాని భూమిని రామజన్మభూమిలో ఏదో అది 90% పైగా ఉందా భూమి, దాన్ని హిందువులకి ఇచ్చేస్తామని చెప్పి ఒక అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. దీనికి సంబంధించి నాకు ఒక 2-3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి. మొదటిది, అసలు వివాదాస్పదం కాని భూమిని ప్రభుత్వం తన చేతిలో ఎందుకు పెట్టుకుంది? రెండోది, వివాదాస్పదం కాని భూమిని ఇవ్వటానికి కూడా మళ్ళీ కోర్టు అనుమతి దేనికి? మూడోది, ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న దాన్ని కోర్టు రిజెక్ట్ చేసింది అనుకోండి, ఏంటి పరిస్థితి? ఓకే, సో దీనికి ఒక హిస్టరీ ఉంది, చిన్న హిస్టరీ. I'll quickly explain it. 6th of December 1992, the disputed structure was demolished. ఓకే. Okay? Immediately after that, President's rule was imposed in Uttar Pradesh, and the government was dissolved. And the then Chief Minister, Mr. Kalyan Singh, was sent to jail for contempt of court. Okay. Okay, this happened because a certain assurance was given to the Supreme Court, which the Supreme Court believed that the government did not follow. But unfortunately, I don't think he should have gone to jail because things got out of control on the ground. There's nothing that anybody could have done there. I don't think the government should have been held responsible. But be that as it may, అది జరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే, again the P.V. Narasimha Rao government came out with a ordinance which was converted into an act called the Acquisition of Certain Area at Ayodhya 1993, ACAA 1993. ఈ జడ్జ్మెంట్లో ఏం చేశారంటే, 67.703 acres of land, 67.703 acres of land was completely acquired by the central government. Okay, and this legislation was upheld. దాన్ని కాన్స్టిట్యూషన్ వ్యాలిడిటీ దాన్ని ఛాలెంజ్ చేశారు. 3-2 verdict లో, that is majority 3 minority 2 verdict లో 5 judge bench upheld it in 1993. I think 93-94. It's called the Ismail Farooqi judgment, very popular judgment. That jarigindi. Okay, that is where you have this observation that a mosque is not necessarily a place of worship, it is only a place of congregation. Cheppi that undi. So once this land was acquired, endu acquire chesaru, daniki reason enti, logic enti? So I'll give you, I don't have a picture to explain this, but it's very simple. Think of this small area as the 0.313 acres where the disputed structure stood. Okay. Which according to us is where is the Ram Janmasthan. Okay. So it is 0.313 acres which is in dispute. అంటే ఇది ఎప్పుడండి ఆర్కియలాజికల్ ఫైండింగ్స్ ముందు? Correct. Okay. Now దాని చుట్టూన్న ఏరియాస్ ని కూడా వీళ్ళు తీసుకున్నారు. And all of these areas were held by Hindus. Okay. So the reason was, if the Sunni Waqf Board succeeds, then the surrounding people will build in such a way that a mosque, even if it is constructed, cannot be entered or exited from. Very good. ఆ భయంతో ఈ లెజిస్లేషన్ ని నరసింహరావు గారు పాస్ చేశారండి. And the judgment clearly says that this was meant to favor one community, not the Hindus. So that if the mosque is ultimately built, then the surrounding areas should not become an obstacle or create an obstruction in either the construction or access to that particular place. Our logic తో తీసుకున్నారు. మంచి ముందు చూపే. This is Mr. Narasimha Rao. Okay, I respect him for a lot of things. I think of him as a Chanakya, but this also happened under this government, you should know. Okay, ultimately it's a Congress government, of course. So ఇది జరిగిన తర్వాత an application was filed in 1996 by the Ram Janmabhoomi Nyas to the central government saying, మీరు ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ ఈ కేసు జరుగుతుందో నాకు తెలియదు, ఆ 0.313 acres మీరు పెట్టుకోండి, because that is where the disputed structure exists, right, or existed. So
give us back at least 42 acres that belongs to us. Out of the rest of the area, 67.703 minus 0.30313 తీసిన తర్వాత దాంట్లో 42 acres belongs to Ram Janmabhoomi Nyas. They asked for it. The central government in 96 declined that particular request. So they moved an application, a writ petition before the Supreme Court saying, give us back this land. You can't construct the mosque there because that is not where the disputed structure existed. Supreme Court rejected that particular petition. Then in 2002, writ petition civil 360 of 2002, a Muslim gentleman by the name Aslam Bure filed another writ petition. And there again the Supreme Court said that this entire area will continue to be with the government, central government, until the resolution of the dispute by the Allahabad High Court, until the outcome of the civil court proceedings. So now the Modi government has moved an application in the same writ petition filed by Mr. Aslam Bure. That petition has been disposed of, it is dismissed. Kani aa petition lo application file chesaru saying, look, meeku aa area enduku kavali, so that apart from building whatever structure ultimately comes there, oka museum kattalo edi kattalo daniki unna chotu meeku kavali, and daniki entry exit points should not be affected. Okay, so you can keep the next portion, that is 0.313 plus x మీరు పెట్టుకోండి, but 42 acres మీరు తిరిగి ఇచ్చేయండి. So Ram Janmabhoomi Nyas has filed one more application, and that application is being supported by the central government, saying we don't see the problem. Okay. And at the end of the day, disputed land అని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు కదా, that is only 0.313 acres because that is the land in dispute. And Allahabad High Court judgment వచ్చిన తర్వాత Supreme Court ఒక stay order pass చేసింది on 9th of May 2011, saying status quo must be maintained, ante yathasthiti must be maintained, but that is with respect to disputed land. So that is only with respect to the 0.313 acres. Therefore the Modi government's suggestion, and which I think is a decent suggestion, is that the Supreme Court itself has said in Ismail Faruqi that people whose land has been taken for the purposes of construction ultimately cannot be kept waiting for a long time, and efforts must be made to give them back their land if that land is not going to be used. Okay, so the court is basically saying, rather the Modi government is saying, I am asking you to implement the verdict that you yourself have given, that in the last few decades the temple is not yet constructed nor is a mosque constructed. 42 acres can be given out of 67.703. You use the rest of it depending on the outcome. అంటే ఇప్పుడు 47 ఎకరాలు ఇచ్చేసినా సరే దానికి వెళ్ళడానికి కానీ రావడానికి కానీ అవకాశం పోదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. చివరిగా ఈ ఎలక్షన్స్ లోపు అయోధ్య డిస్ప్యూట్ కి ఒక కంక్లూజన్ వస్తుంది అనుకోవచ్చా? అది రాముడికే తెలుసండి. ప్లస్ ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు ఈ శబరిమల తీర్పు మనకు వ్యతిరేకంగా వచ్చింది ప్రస్తుతానికైతే, ఇప్పుడు దీని యొక్క ప్రభావం భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండబోతుంది? ఇది ఒక్కదానికే పరిమితం అంటారా, లేకపోతే దీని రిపర్కేషన్స్ చాలా అన్ని ఆలయాలకు సంబంధించి? ఈ జడ్జ్మెంట్ అనేది నాట్ జస్ట్ టెంపుల్స్, ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద మాస్క్, ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద గురుద్వారా, ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద ఫైర్ టెంపుల్, ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ఎవ్రీ రిలీజన్. Every place of worship that exists in India will be affected by this judgment, and in time will show whether it will affect it positively or adversely. Okay. చివరిగా టెంపుల్స్ ని ఈ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్స్ నుంచి ఫ్రీ చేయాలనే ఒక ఉద్యమంలో కూడా మీరు భాగస్వాములు అవుతున్నారు. ఎక్కడి వరకు వచ్చింది, ఎలా ముందుకు వెళ్తున్నారు? స్వామి దయానంద్ సరస్వతి గారు ఫైల్ చేసిన కేసు 2012 లో ఫైల్ చేశారు సుప్రీం కోర్ట్ లో, ఛాలెంజింగ్ ది హిందూ రిలీజియస్ అండ్ చారిటబుల్ ఎండోమెంట్ లెజిస్లేషన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు అండ్ పాండిచ్చేరి. This is writ petition 476 of 2012. It is almost ready for final arguments. I hope it is taken up soon, because Tamil Nadu alone has around 39,000 temples which are under government control. Out of which about 38,265 temples earn less than 10,000 rupees a year. And still they are under government control. And out of which around 400 temples are UNESCO notified World Heritage Sites, and they are rotting away under government control. So what has survived in invasion is we have pushed it to decline and degradation under independent, modern, constitutional, secular India. So that is the irony of the situation. And only our institutions are under government control.
So I don't think any other religious institution of any other faith is under government control. So I think that violates the definition of secularism, that violates the promise of equality, ఓకే and that violates our religious rights. I hope the Supreme Court takes it up. ఎస్ చాలా చాలా ఆనందం అండి. మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ మనం కూర్చొని ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మీతో మాట్లాడాల్సినవి. మన కనీసం ఒక 2-3 ఎపిసోడ్లు చేయాలి. ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా ఈ భక్తి ఉద్యమాన్ని నిజంగా మీరు న్యాయస్థానంలో పోరాడుతూ ఉన్నారు. యాక్టివిజం కి సంబంధించి కూడా కొన్ని మాట్లాడాల్సి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా ఆ అంశాల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సార్. రియలీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. చాలా సేపు మా కోసం స్పెండ్ చేసిన బిజీ షెడ్యూల్ లో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. చూసారు కదా, అది సాయి దీపక్ గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. సాయి దీపక్ గారు నిజంగా మనమందరం కూడా చాలా మంది ఈ హిందూ ధర్మ పరిరక్షకులు రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసనలు తెలియజేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. చాలా మంది వారి ప్రాణాలకు తెగించి మరి ధర్మ పరిరక్షణ కోసం పోరాడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అందులో న్యాయస్థానంలో లీగల్ బ్యాటిల్ చేస్తున్న వ్యక్తి సాయి దీపక్ గారు. చాలా అంశాలకు సంబంధించి హిందూ ధర్మాన్ని పరిరక్షించే విషయంలో ఓవైపు అయోధ్య రామజన్మభూమి ఇష్యూ కావచ్చు, మరోవైపు శబరిమల ఇష్యూ కావచ్చు, ఇంకోవైపు తిరుమలలో జరుగుతున్న కొన్ని అంశాలకు సంబంధించి కావచ్చు, అన్య మతస్థులు చేస్తున్న దాడులకు సంబంధించి కావచ్చు, చాలా విషయాల్లో ఆయన పోరాడుతూ ఉన్నారు. వారికి మనందరి శక్తి వారికి అందాలని కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా వారి పోరాటం విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ ఈ చర్చను ముగిద్దాం. చూస్తున్నాం భారత్ టుడే, దేశం కోసం ధర్మం కోసం.